chào mừng cả nhà đã quay trở lại với IELTS Ms Hong Kieu. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục với chương trình đọc sách và học tiếng Anh nha. Mình sẽ đọc truyện song ngữ. Thì hôm nay cô sẽ quay trở lại với cuốn sách là Chicken Soup for the Soul với một câu chuyện có hết sức cảm động về chuyện theo đuổi ước mơ. Cô sẽ để bản tiếng Anh ở bên tay trái và bản tiếng Việt ở bên tay phải để mọi người dễ theo dõi nhé. Mọi người sẽ cùng luyện phát âm và cùng đọc với cô nào. I have a friend named Monty Roberts who owns a horse ranch in San Isidro. He has let me use his house to put on fundraising events to raise money for youth at risk programs. Fundraising events là những cái sự kiện gây quỹ mọi người. The last time I was there, he introduced me by saying, I want to tell you why I let Jack use my house. It all goes back to a story about a young man who was the son of an itinerary horse trainer who would go from stable to stable, racetrack to racetrack, farm to farm, and ranch to ranch, training horses. Itinerant là những cái người mà nay đây mai đó di chuyển thường xuyên đó mọi người. Horse trainer là những người huấn luyện ngựa. Như vậy đây là cha của bé này là một người huấn luyện ngựa mà ông thường di chuyển rất là thường xuyên nơi này sang nơi khác. As a result, the boy's high school career was continually interrupted. When he was a senior, he was asked to write a paper about what he wanted to be and do when he grew up. That night, he wrote a 7-page paper describing his goal of someday owning a horse ranch. He wrote about his dream in great detail, and he even drew a diagram of a 200-acre ranch, showing the location of all the buildings, the stables, and the track. Okay. Then he drew a detailed floor plan for a 4,000 square foot house that would sit on the 200-acre dream ranch. Cái chữ acre ở đây có nghĩa là mẫu Anh nha bạn, là một cái đơn vị đo diện tích. Rồi tiếp theo này. He put a great deal of his heart into the project, and the next day he handed it into his teacher. 2 days later, he received his paper back. On the front page was a large red F with a note that read, "See me after the class." The boy with the dream went to see the teacher after class and asked, "Why did I receive an F?" The teacher said, "This is an unrealistic dream for a young boy like you. You have no money. You come from an itinerant family. You have no resources. Owning a horse ranch requires a lot of money. You have to buy the land. You have to pay for the original breeding stock. And later, you have to pay large stud fees. There is no way you could ever do it." Then the teacher added, "If you rewrite this paper with a more realistic goal, I'll reconsider your grade." The boy went home and thought about it long and hard. He asked his father what he should do. His father said, "Look, son, you have to make up your own mind on this. However, I think it is a very important decision for you." Finally, after sitting with it for a week, the boy turned in the same paper, making no changes at all. He stated, "You can keep the F. I will keep my dream." Monty then returned to the assembled group and said, "I tell you this story because you're sitting in my 4,000 square foot house in the middle of my 200-acre horse ranch. I still have the school paper framed over the fireplace." He added, "The best part of the story is that 2 summers ago, that same school teacher brought 30 kids to camp out on my ranch for a week. When the teacher was leaving, he said, 'Look, Monty, I can tell you this now. When I was your teacher, I was something of a dream stealer. Người đánh cắp giấc mơ. During those years, I stole a lot of kids' dreams. Fortunately, you had enough gumption not to give up on yours." Có đủ nghị lực và có đủ quyết tâm để không từ bỏ ước mơ của mình. Don't let anyone steal your dreams. Follow your heart no matter what.
Dù thế nào đi nữa thì hãy lắng nghe con tim của mình. Jack Canfield. What a beautiful story. Câu chuyện rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Hy vọng cả nhà đã học được rất nhiều từ mới thông qua chỉ một chuyện rất ngắn và ý nghĩa như thế này. Mọi người nếu mà thích nghe cô kể chuyện giống như thế này thì mọi người nhớ comment ở bên dưới. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những buổi đọc truyện tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.